In this lesson, we will see together the prepositions and more precisely, afin de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une preposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about afin de. And the preposition afin de is translated to in order to, or so as to in English. And so we'll see four examples with afin de. J'étudie dur afin d'obtenir de bonnes notes. J'étudie dur afin d'obtenir de bonnes notes. Elle économise de l'argent afin de voyager autour du monde. Elle économise de l'argent afin de voyager autour du monde. Nous nous entraînons tous les jours afin d'améliorer nos performances. Nous nous entraînons tous les jours afin d'améliorer nos performances. Il travaille tard le soir afin de terminer son projet à temps. Il travaille tard le soir afin de terminer son projet à temps.